নিচের কোনটি অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার নয়? এখানে অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার আছে এমসিএফই, নর্টন, ক্যাসপারসি, এগুলো অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার। এখানে ওরাকল হচ্ছে ডেটাবেস সফটওয়্যার। তো এখানে অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার নয় ওরাকল। নেক্সট কোশ্চেন, আরএফআইডি বলতে কি বোঝায়? এখানে আরএফআইডি হচ্ছে ক্রেডিট কার্ডের মতো পাতলা ছোট একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস, যাতে খুব ছোট একটি চিপ, একটি কয়েল ও অ্যান্টেনা থাকে। এখানে আর এফআইডি হচ্ছে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন। নেক্সট কোশ্চেন, কোন মাধ্যমে আলোর পালস ব্যবহৃত হয়? অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে আলোর পালস ব্যবহৃত হয়। অপটিক্যাল ফাইবার হচ্ছে খুব সরু ও নমনীয় কাঁচ তন্তু আলোক নল। আলো বহনের জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। যখন আলোরশ্মি কাঁচ তন্তুর এক প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করে, তখন তন্তুর দেয়ালে বরাবর এর পূর্ণ অভ্যন্তরে প্রতিফলন ঘটে, যতক্ষণ না অপর প্রান্ত দিয়ে নির্গত হয়। চিকিৎসকরা মানবদেহের ভিতরে কোনো অংশ দেখার জন্য এটি ব্যবহার করেন। টেলিযোগাযোগ ও ইন্টারনেট ব্যবস্থায় অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহৃত হয়। নেক্সট কোশ্চেন, কোন চিহ্নিত ইমেইল ঠিকানা অবশ্যই থাকবে? @চিহ্নটির ইমেইল ঠিকানা অবশ্যই থাকবে। ইমেইলের ঠিকানা অবশ্য সিম্বল থাকবে, সেটা হচ্ছে @। একটি ইমেইল অ্যাড্রেসের বাম দিকে ইউজার ও ডান দিকে ডোমেইন এর মাঝে চিহ্নটি বসে অবশ্যই থাকবে। ইমেইল ঠিকানা চিহ্ন সর্বপ্রথম ব্যবহার করা হয় 1972 সালে। নেক্সট কোশ্চেন, নিচের কোনটি আউটপুট ডিভাইস নয়? এখানে আউটপুট ডিভাইস নয় মাইক্রোফোন। মাইক্রোফোন হচ্ছে ইনপুট ডিভাইস। মনিটর, প্রিন্টার, স্পিকার, এগুলো হচ্ছে আউটপুট ডিভাইস। নেক্সট কোশ্চেন, নিচের কোনটি একটি প্রতিষ্ঠান ওয়েব ঠিকানাকে নির্দেশ করে? কোন একটি প্রতিষ্ঠান ওয়েব ঠিকানাকে নির্দেশ করে ইউআরএল। ইউআরএল পূর্ণ রূপ হচ্ছে ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর, যার দ্বারা কোনো প্রতিষ্ঠান ওয়েব ঠিকানাকে নির্দেশ করে। এখানে এইচটিএমএল হাইপারটেক্সট মার্কার ল্যাঙ্গুয়েজ, যা ওয়েবসাইট তৈরি ব্যবহৃত হয়। এখানে www এর পূর্ণরূপ হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব। আর এখানে HTTP হচ্ছে হাইপারটেক্সট ট্রান্সফার প্রোটোকল, যা একটি প্রোটোকলের। নেক্সট কোশ্চেন, নিচে কোন প্রযুক্তি পে অ্যাজ ইউ গো সার্ভিস মডেল অনুসরণ করে? নিচের কোন প্রযুক্তি পে অ্যাজ ইউ গো সার্ভিস মডেল অনুসরণ করেছে? ক্লাউড কম্পিউটিং। ক্লাউড কম্পিউটিং এমন একটি মডেল যাতে তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকে: রিসোর্স স্কেলেবিলিটি, অন ডিমান্ড, পে অ্যাজ ইউ গো। এছাড়া ক্লাউড কম্পিউটারের তিনটে মডেল হলো SaaS, সফটওয়্যার অ্যাজ এ সার্ভিস, PaaS, প্ল্যাটফর্ম অ্যাজ এ সার্ভিস। নেক্সট কোশ্চেন, কিবোর্ড এবং সিপিইউ মধ্যে কোন পদ্ধতিতে ডাটা ট্রান্সমিশন হয়? সিমপ্লেক্স। কিবোর্ড একটি ইনপুট ডিভাইস। সিমপ্লেক্স ডেটা ট্রান্সমিশন মোডে একটি ডাটাকে প্রেরণের ব্যবস্থা করে থাকে। সিমপ্লেক্স মোডের উদাহরণ হলো কিবোর্ড থেকে সিপিইউতে ডেটা প্রেরণ, রেডিও, টিভি ব্রডকাস্ট, কম্পিউটার থেকে প্রিন্টার ডেটা প্রেরণ করা প্রভৃতি। নেক্সট কোশ্চেন, ব্লকচেন এর প্রতিটি ব্লককে কি তথ্য বহন করে?
লিস্ট অফ ট্রানজেকশন। এখানে ব্লকচেইন হলো বিটকয়েন ব্যবস্থাপনা মডেল। প্রতিটি ব্লক একে অন্যের সাথে হ্যাশ পয়েন্টার দিয়ে যুক্ত থাকে। প্রতিটি লেনদেনের সময় রেকর্ড করে রাখে। নিচের কোনটি ওপেন সোর্স ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম?